Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen Mitgliedern unseres Vorstands, der GUE NGL. Wir freuen uns, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, in Riga zu sein. Ich mache ein bisschen Smalltalk, solange bis alle die entsprechenden Kopfhörer aufhaben und die Kanäle eingestellt haben. Ja, ihr seht, wir haben auch etwas besseres Wetter mitgebracht hierher. Es ist einer unserer ersten, aber nicht der allererste, aber einer unserer ersten Trips hier überhaupt in die Region. Das war auch der Hintergrund für unsere Entscheidung, während der litauischen Präsidentschaft hierher nach Riga zu gehen. Ihr wisst, wir haben alle die Regel in unserer Fraktion, dass wir während der Präsidentschaften uns in die entsprechende Region begeben. Wir haben ja leider kein Mitglied in unserer Fraktion aus Litauen, aber eben dafür aus Lettland. Wir sind deshalb Alfred und seinem Büro sehr dankbar, dass Sie uns diese Möglichkeit geschaffen haben, hierher zu kommen. Sie haben auch sehr lange und sehr hart daran gearbeitet, ein entsprechendes Programm vorzubereiten. Dafür noch einmal recht herzlichen Dank. Ich möchte euch nicht länger mit dem Programm jetzt hier aufhalten, möchte nur begrüßen, dass zum ersten Teil unserer Runde, die wir jetzt hier miteinander starten werden, der litauische Botschafter in Lettland hier heute anwesend ist, Rikardas Degutis. Er wird uns nachher einen Beitrag geben zur litauischen Präsidentschaft. Wir haben dann die Möglichkeit, mit ihm auch darüber zu diskutieren. Er muss allerdings etwas eher als die erste Runde geplant war, schon gehen. Wir werden das so machen, dass wir die Kaffeepause dann dafür nutzen, um die Runde mit ihm dann so zum Abschluss zu bringen. Ich möchte natürlich auch all diejenigen hier herzlich begrüßen, die als Dolmetscher und Mitarbeiter des Parlamentsdienstes uns die Arbeit hier ermöglichen. Miloslav, ich habe hier dein Schild auf dieser Seite gesehen. Ich glaube neben Helmut. Neben Helmut. Gut. Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind jetzt in einer, denke ich mal, sehr angespannten Phase, auch innerhalb der Europäischen Union. Ihr wisst, wir stehen unmittelbar vor wichtigen Wahlentscheidungen, sowohl in Deutschland, aber auch in einigen anderen Ländern. In der Tschechischen Republik wird es eine neue Entscheidung geben. Es wird in anderen Ländern Entscheidungen geben. Wir wissen, dass es in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gerade auch innerhalb der letzten Wochen nach dem Sommer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen, auch mit den Folgen von EU-Politik, von Krisenbewältigungspolitik gekommen ist. Wir wissen, was in Griechenland passiert ist. Ich finde es katastrophal, ich finde es dramatisch, wie sich insbesondere in Griechenland die Rechte, die Rechtsextremen, man muss von Faschisten auch sprechen, wie die dort öffentlich auftreten, Überfälle auf Menschen, die sich zur Wehr setzen. Ihr wisst alle, es ist ein junger Musiker ermordet worden. Es gibt massive Übergriffe und ich glaube, es ist schon angebracht, dass wir auch in der Fraktion offen miteinander darüber reden, was wir tun können, um insbesondere deutlich zu machen, dass jede Form von Rassismus, von Faschismus, von extremen Nationalismus geahndet werden muss, dass es hier wirklich eine andere Politik auch geben muss, um diesen inhumanen Gedankengut und Vertretern jener Gruppierung auch den Boden zu entziehen und all jene zu unterstützen, die sich hier zur Wehr setzen. Seitens der Europäischen Union erfordert das aus meiner Sicht insbesondere auch eine Änderung der Politik und der Auflagen, die die Troika stellt, im Umgang gerade mit jenen Staaten,
die unter den Schulden massiv leiden. Und es erfordert auch eine andere Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik. Ich denke, hier trägt die Europäische Union ganz konkrete Verantwortung dafür, dass es zu solchen Zuspitzungen kommen darf. Und wir wissen, dass ja auch einzelne Mitgliedsländer sehr stark beteiligt sind. Ich möchte nur daran erinnern, an die Weigerung auch der Bundesrepublik Deutschland, wirklich hier zum Beispiel Griechenland auch aktiv mit zur Seite zu springen, aber eben auch beispielsweise nach wie vor sich zu weigern, Flüchtlinge aus Lampedusa in größerem Umfang aufzunehmen. Italien natürlich. Also das ist ein Thema, das uns begleiten wird, auch in den nächsten Monaten. Und natürlich, die Fraktion hat sich sehr klar geäußert in den letzten Wochen immer wieder zu den angedrohten militärischen Interventionen gegenüber Syrien. Wir verurteilen den Giftgaseinsatz. Wir verurteilen überhaupt, dass es nach wie vor viele Jahre nach der Unterzeichnung des Verbots des Einsatzes, der Produktion, der Lagerung, der Verbreitung von Giftgas, dass es nach wie vor existiert, dass sich selbst Unterzeichnerstaaten nicht daran halten, die entsprechenden Verpflichtungen auch umzusetzen. Es hat sich jetzt gerade 2 Tage vor der Wahl in der Bundesrepublik Deutschland auch gezeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland selber in großem Maße Chemikalien nach Syrien in den letzten Jahren geliefert hat und im Moment keiner sagen kann, inwieweit diese Chemikalien nicht auch für die Produktion von Giftgas eingesetzt worden sind, weil sie genau dafür aber eigentlich auch geeignet sind. Also hier geht es nicht nur darum, auf Syrien zu zeigen, sondern die Gesamtverantwortung einzufordern und sich hier auch stark zu machen. Und natürlich mit Blick auf Syrien wenden wir uns dagegen, dass mit militärischen Mitteln eingegriffen wird. Wir fordern hier in erster Linie diplomatische Bemühungen. Wir fordern, dass ein entsprechender Druck sowohl auf die Regierung aufgemacht wird, aber wir gucken natürlich auch ganz genau, wie die Oppositionsbewegungen sich verhalten. Ich denke, das war noch einmal wichtig, das am Anfang auch noch einmal zu sagen. Mit Blick auf unsere Beratung hier heute und morgen, denke ich, ist es vor allem für uns wichtig, dass wir einen Aspekt besonders in den Vordergrund stellen. Alfred hat in unseren Sitzungen, in dem Vorstand, aber auch in der Fraktion immer wieder darauf hingewiesen, bei aller berechtigten Sorge um die Entwicklung in Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, Irland und in vielen anderen Ländern dürfen wir nicht den gleichen Fehler wie offizielle EU-Politik machen, zumindest wenn sie sich nach außen darstellt, dass wir die Situation in Osteuropa vernachlässigen, dass wir sie nicht zur Kenntnis nehmen und dass sie unter den Krisenfolgen weit weniger mit zur Kenntnis genommen wird. Wir wissen um die Entwicklung, die es in den letzten Jahren in Lettland gegeben hat. Wir sind zur Eröffnung der litauischen Präsidentschaft als Fraktionsvorsitzende in Vilnius gewesen. Wir haben Informationen versucht zu bekommen, natürlich in einem breiten Umfang, um ein sehr differenziertes Bild zu bekommen über die Situation in Litauen. Aber wir wissen natürlich auch um die Situation in vielen anderen Ländern. Ich möchte nur ein Beispiel jetzt noch nennen, was uns aktuell bewegt, und ich bin froh, dass Nikola auch hier ist, Nikola Vuljanic, unser neues Mitglied ja aus Kroatien. Wir erleben jetzt beispielsweise die Debatte um die Auseinandersetzung, um die Änderung oder der Umsetzung des europäischen Haftbefehls in Kroatien. Die Debatte, die in der Kommission läuft, inwieweit wegen dieser Änderungen 2 Tage vor dem Beitritt zur Europäischen Union, inwieweit hier Sanktionen beschlossen werden, inwieweit hier beispielsweise insbesondere bei der Vorbereitung zum Schengen-Abkommen, inwieweit hier Restriktionen auch eingezogen werden. Also das wird eine sehr intensive Debatte noch sein. Wir werden natürlich uns auch damit auseinandersetzen. Wir brauchen dazu auch die Informationen von Nikola, wie sich das in Kroatien selber darstellt, was hier die öffentliche Meinung ist. Also wir sind eigentlich hier, um auch ganz deutlich und klar zu sagen,
Die Länder, sowohl was das Baltikum betrifft, was andere Länder in Osteuropa betrifft, sind für uns genauso wichtig. Sie sind für uns unverzichtbare Mitglieder der Europäischen Union und wir wollen mehr wissen. Wir wollen mehr wissen, damit das wieder zurückfließen kann in die Gestaltung von europäischer Politik und insbesondere auch von linker EU-Politik. Damit möchte ich das Wort an Alfred geben, eigentlich unseren Gastgeber, so möchte ich ihn schon bezeichnen, und mich noch einmal bei ihm bedanken dafür, dass wir hier heute sein können und miteinander diskutieren können. Alfreds, bitte. Jā, paldies, Gabi. Es pirmām kārtām gribētu sveikt visus, kas ieradušies šeit manā dzimtajā Latvijā. Tajā laikā, kad te risinās daudzi notikumi, svarīgi notikumi, es te domāju par Latvijas un Rīgas gatavošanos kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu nākošajā gadā. Es te domāju Latvijas pārēju no nākošā gada 1. janvāra uz eiro valūtu. Es te domāju par to, ko Eiropas parlamentē viens otrs bieži nodēvē par lielo panākumu un uzvaras gājienu, ka Latvija viegli ir pārvarējusi un tikusi pāri krīzei un citi jautājumi, kas iekļauti dienas kārtībā. Es jūs visu gribu sveikt un ceru, ka mums izdosies ļoti veiksmīgi šos jautājumus apspriest, izdebatēt, lai gan laika ir ļoti maz, jo ko nozīmē pēc otras dienas tikai priekš visiem šiem jautājumiem. Es esmu pateicīgs arī Lietuvas vēstniekam Latvijā, kas piekrita apstākļos, kad Lietuvai jābrauc uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm un jāstāsta un jāklāsta savus redzējums par to, ko viņi cer panākt prezidentūras laikā, ka vēstniekungs ir atradis laiku un ieradies pie mums. Es ticu ar lielu interesi, ne tikai noklausīsimies viņa vēstījumu, bet arī spēsim padiskutēt tā laika apjomā, kurš te ir atvēlēts. Es saprotu, ka mums ir daudz problēmu, daudz dažādu jautājumu, par kuriem jau tie Gabi kundze stāstīja, bet paskatīsimies uz viņiem visiem, sevišķi tiem, kas iekļauti dienas kārtībā no mazas valstiņas, no Latvijas skatu punkta. Es jums visi, kolēģi, esmu ļoti pateicīgs, ka jūs tādā lielā pulkā esat ieradušies uz šo biroja sēdi, kas mums visiem noteikti paliks atmiņā ar labu un veiksmīgu diskusiju. Un es ceru arī neizpaliks bez dažādām nopietnām lietām, kuras mēs visu laiku te nemaz nevarēsim visu izdiskutēt. Turpināsim to darīt Briselē. Mums ir vēl vismaz pusgads, ko strādāt šādā sastāvā. Es jums visiem vēlu veiksmi un atvainojos, ka šajā saspringtajā laika grafikā nav paredzēta neviena izpriece, neviena ekskursija, neviens tāds darījums, kas būtu interesants arī ne tikai diskusiju laikā, bet arī ārpus tā. Jo rīt pēcpusdienā jūs visi dosieties atkal uz mājām, uz Briseli. Es jūs sveicu un vēlu sekmīgu un atmiņā paliekošu diskusiju šajā seminārā. Paldies! Ja, Alfred, recht herzlichen Dank auch für die Begrüßung und ich denke, wir sollten jetzt gleich zum ersten Tagesordnungspunkt kommen. Wir sind also sehr froh, Herr Botschafter, dass Sie hier sind, dass Sie uns aus der Sicht der Regierung der Litauischen Republik darüber informieren können, was die Schwerpunkte der litauischen Präsidentschaft sein werden. Aber es ist ja so, wir stehen ja jetzt nicht mehr unmittelbar vor der Präsidentschaft, sondern wir sind mittendrin. Das heißt, Sie sind auch schon damit konfrontiert worden, dass eine ganze Reihe von Themen konkret umzusetzen sind. Insbesondere denke ich mal an solche Fragen wie die Haushaltsdebatte für das Jahr 2013, 2014, aber auch die Debatte zum mehrjährigen Finanzrahmen. Sie wissen um die Auseinandersetzung, ob das jetzt die Tabakrichtlinie betrifft oder ob das um Transparenzfragen geht oder ob es um Fragen geht, wie sich die Europäische Union
zur ganzen Datenschutzproblematik verhält. Uns interessiert auch zum Beispiel allein schon die Fragestellung, was wird denn unter der litauischen Präsidentschaft unternommen angesichts des NSA-Skandals. Das ist ja nicht nur eine formale Frage, sondern hier geht es wirklich ans Eingemachte der Europäischen Union. Und dazu gehört für die Europäische Union nun mal auch das Recht auf informelle Selbstbestimmung, das Recht auf Datenschutz. Also all diese Fragestellungen, mit denen Sie schon im Laufe des Sommers konfrontiert worden sind, sind für uns natürlich besonders wichtig. Und wir wären sehr froh, wenn wir hier über die Positionen, die die litauische Präsidentschaft einnimmt, von Ihnen konkrete Informationen, soweit das natürlich möglich ist, aus Ihrer Sicht bekommen können. Und vielleicht kann ich, bevor ich Ihnen das Wort nur gebe, nur noch mal darauf verweisen. In der Europäischen Union ist ja auch die litauische Präsidentin durchaus bekannt als die eiserne Lady. Das hat ja auch offensichtlich was damit zu tun, dass sie schon sehr strikt und sehr konkret versucht, Politik umzusetzen, in Litauen selber natürlich auch Voraussetzungen zu schaffen, für um aus der Krise herauszukommen. Aber das hat ja natürlich auch Auswirkungen gehabt, auch auf die Situation in der Bevölkerung. Also uns interessiert natürlich auch eine Widerspiegelung dessen, was passiert eigentlich gegenwärtig in Litauen. Eiserne Lady greift natürlich auf Margaret Thatcher zurück und ja, also insofern, vielleicht können Sie dazu was sagen, ob das letztendlich dieser Begriff auch schon so ein bisschen die Gesamtpolitik der litauischen Regierung mit widerspiegelt. Sie haben das Wort. Ups. Good morning. Thank you very much actually for invitation and for opportunity to present Lithuanian presidency priorities. Maybe we will switch to the Lithuanian discussion, actually internal discussion later on questions and answers. Now, I would like to give you some view on our presidency program. And despite the fact that European Basketball Championship takes much of the Lithuanian and our attention, and in Lithuanian basketball, perhaps most of you know that's religion number 2, we somehow still manage to keep our focus and devotion on EU presidency matters as well. Let me start maybe from preparation issues that might be interesting, especially when we are discussing these issues in Riga and Latvia is facing the similar exercise from beginning of 2015. And Lithuania's, that will be the first presidency. And we took over it from Ireland, which did it for the 7th time, and we will pass it to Greece. As I understand, it will be the 5th time for Greece. And what I did stress on it, because for us in preparation, the trio was a very good experience, and negotiations on a trio program was excellent experience. And for the country which runs presidency for the first time, it gives an understanding that you are put in some kind of the wider process which is happening in the European Union, and you take this role for half a year, and perhaps about 90% of all agenda actually is inherited. You do not create your own agenda, or you can put some your own agenda into all framework, but it's not so let's say big part of it. Early preparation for the presidency was run by the previous Lithuanian parliament, 2008-2012, and the previous government, and now the presidency is done by the parliament which was elected a year ago, and that gives us one more, let's say, experience, because the political accord between the parliamentary parties was signed in October 2011, and all the political parties agreed in the accord that the presidency will be a strategic goal,
And there will be no discussion during the pre-election period on such issues as the presidency tasks and objectives. Presidency budget, yes, we mentioned it on the slide. Presidency budget is 62 million. And if you look to the previous presidencies, actually that is perhaps the smallest budget. We call it the most efficient, and we can compare actually with other countries. For example, Czech Republic in 2009, they had 120 million, Luxembourg 100, and Finland, that was the closest, actually was 75. Lithuania has chosen so-called Brussels-based presidency model. That means that the main decisions are done in Brussels and in Vilnius, actually in coordination between Ministry of Foreign Affairs and our representation in Brussels. We expanded personnel in our representation from 90 to 188. And as you see, in overall, there is about 1,500 team members in the presidency team. And Lithuania don't have a separate coordination body, let's say, separate coordination institution. It's all central coordination is run by the Ministry of Foreign Affairs working together with our aligned ministries and representation in Brussels. A few words about environment, where we did find ourselves before the presidency. It's less than 1 year before the new elections to the European Parliament. This is as well the end of the 5 years period for which European Commission plans its tasks. And that means that agenda is more intense than usually. And apart from the inherited agenda, every 7 years the presidency has more legislative workload because of the new financial perspective. And for Lithuania, it means EU budget 2014-2020, where we have to really work hard on all legal process with regard to the budget, and I will come to it later. And the start wasn't very easy. We all remember the mini crisis which was related to US NSA program, Egypt, then Russian approach to the TIR issues, that is system of transit of goods, and Syria, and still we have the Syria issue on the table. Main directions, let's say objectives, is credible Europe, growing Europe, and open Europe. Our approach is presidency is an impartial and fair mediator. Very close cooperation with the member states and with the European institutions. For the small country, it's very important. European Commission, trio program, and of course continuation of the EU Council agenda. May I switch now to the credible Europe issues and what is already done during the few months when Lithuania is in chair of the EU. And main priority, we already stressed that at the beginning, is a deepening and strengthening of the economic and monetary union with a special focus on the banking union issues. And after the Commission presented its proposal on the single resolution mechanism, that is actually a very important next step after single supervision mechanism, the ad hoc group was formed, and the first discussions of this group was in July 19, the second in September. And
As I mentioned, agreement in the Council on proposal for single resolution mechanisms would be a significant achievement during the Lithuanian presidency. In July, we had a meeting in Vilnius of ministers of the European Union member states responsible for social security and employment, and the social dimension of the economic and monetary union was discussed. And why I stress it? Because actually for all member states it's very important to seek for a solution on how to ensure the balance between the economic measures and social objectives in the situation where we do find ourselves now. And as the Lithuanian ambassador in Latvia, I'm very happy to stress that in July, ECOFIN made several very important decisions, among them the adoption of legislation on Latvia's entry to Eurozone on January 1st next year. What is remaining still on this direction? We will continue work on banking union issues, and we have on the table such issues as Bank Recovery and Resolution Directive and Deposit Guarantee Scheme Directive, aiming to ensure financial stability, protecting taxpayers from covering the cost of bank failures and protecting the depositors' assets. I already mentioned the our discussion on single resolution mechanism, and we understand that there is in the EU between different institutions the will to agree on it before the next European Parliament elections, and we put it quite high in our priorities. Issues of economic governance framework, such as Stability and Growth Pact, which will allow deeper coordination of national fiscal policies, and Fiscal Compact, which would respond to sovereign debt crisis, macroeconomic and budget imbalances. We are looking at such issues as protection on financial interests and fight against tax fraud. And Lithuania will, taking into account the political guidelines of the European Council of 2013, continue to work in the field of combating tax fraud and tax evasion. And particular focus will be given to the expansion of the automatic exchange of tax information. Regarding such issue as fight against smuggling of cigarettes, which is quite important and for the region and for all Baltic countries, Presidency will support the measures under the Commission communication stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products. And we are planning to adopt Council conclusions on this subject. And of course, this year is the year of the European Year of Citizens, and we will try to contribute actually into the citizens' wide involvement into the EU affairs. On growing Europe, what is done so far? In Coreper, we agreed on the EU annual budget for 2014, and it was done in rather a short time. That paves the way to us to start negotiations with the European Parliament. In July, at the EU Agriculture and Fisheries Council meeting, was reached full general approach on the proposal on regulation of the European Maritime and Fisheries Fund. And that again gives us possibility to start negotiations with European Parliament on it. The partial general approach on the macroeconomic conditionalities of Cohesion Fund was reached. And Presidency will continue negotiations with the European Parliament in the autumn. And the informal meeting of ministers in charge of cohesion policy scheduled for November this year, and we hope that that will be a good opportunity to reflect on the state of play on these issues.
And in Coreper 1, we achieved agreement on 8 initiatives, including programs of the EU multi-annual financial framework. That means that we are moving on the MFF legislation issues. And of course, I want to mention that the first tranche of the EU 2013 amending budget was also formally agreed, and that was, as we understand, the prerequisite in getting political agreement with the European Parliament on MFF. What is remaining? Multi-annual financial framework legislation. It's a big package of legislative acts, of 75 actually acts, and 59 out of the 75 should be adopted before January 1st if we want to go smoothly into the next EU financial budget from the beginning of next year. We are looking to effective implementation of the Compact for Growth and Jobs. And the focus here, which is again very important issue for all Baltic countries, is the youth employment, and the focus is on implementation of youth guarantees. It's for every young person to be offered a job, further education, or work-focused training, and the operation of the Youth Employment Initiative. And we would like to see them to be ready by 2014. On internal energy markets, Lithuanian presidency approach is based on European Council conclusions from February 2011 and May 2013. And taking into consideration the EU commitments to complete the internal energy market by 2014 and ensure that no member state remains isolated from the European gas and electricity network after 2015. Again, that is the issue which is very important for the Baltic countries. And we expect to draft a presidency report on energy issues at the end of our term. Continuing on this issue of growing Europe, I would like to mention digital agenda. Overall, we aim at encouraging EU business by establishing a clear link between the digital agenda, more integration in the service markets, and SME-friendly regulatory framework. And on 6-8 November, Lithuania will, together with the European Commission, host the ICT 2013 International Conference in Vilnius. That would be a good occasion, actually, to talk about these issues as well. On EU single market for growth, Lithuania will seek the implementation of adopted measures on effective functional of the internal market, especially regarding service directive. We will seek to ensure that an agreement reached on single market 1 measures, and we seek progress in discussion on priority action measures in 12 priority areas of single market 2. And macro-regional strategies, that's again the issue which is quite important for the Baltic region. Based on the Commission report regarding the added value of macro-regional strategies, as well as the results of implementation of the Baltic Sea and Danube regional strategies, Presidency will propose the adoption of Council conclusions regarding the added value of macroeconomic strategies. On 11-12 November in Vilnius again we'll have the annual forum of the Baltic Sea region strategy, which is organized as well with the European Commission, and that will be again
good occasion to discuss the implementation of the objectives in environmental protection, economic growth and job creation, and once again to look at our macro-regional strategies and what added value we can actually expect from them. Let me switch to the Open Europe, and congratulations to Croatia. We were really happy to congratulate Croatia as our 28th member. A few words on the progress which is achieved on Eastern Partnership. We expect EU-Ukraine Association and deep comprehensive free trade agreement to be signed during the Eastern Partnership Summit in Vilnius. Of course, if Ukraine demonstrates the tangible progress on the issues which are put in Foreign Affairs Council conclusions of December last year. In June, we have finished, EU finished negotiations on association agreement and DCFTA with Moldova, in July with Georgia and Armenia. As we all know that in September, Armenia had made a statement with regard their approach joining the custom union and taking part in forming Eurasian Economic Union. Of course, Lithuania as a presidency, we do respect the decision made by Armenia, but at the same time, actually, what we did mention to our partners in Armenia, that the opportunities for closer cooperation with the European Union, especially on free trade issues, decrease significantly if Armenia goes the direction to the custom union. The other actually issues, or the other track on the Eastern Partnership, is progress on visa issues, and there is a possibility of announcement about implementation of Moldova's visa liberalization action plan in Vilnius. Ukraine and Georgia transferring to the second phase of the visa liberalization action plan, Armenia signing the agreements on visa facilitation and readmission, and with Azerbaijan, we expect to conclude negotiations on visa facilitation and readmission agreements, and maybe possibility to sign it. And what I would like to mention as well is the negotiations which started in July in Washington on our free trade agreement with the United States. And the second round is foreseen in October, 13 December. The 24 working groups were created for this objective. What is still ahead on Open Europe? It's, of course, 28-29 November 23rd. This year we will host the Eastern Partnership Summit. And I have already mentioned the possibilities and opportunities which are in front of us with our Eastern partners. At the same time, what we would like to discuss at Vilnius Summit is our EAP agenda beyond Vilnius. Or we can put it in a way, EAP agenda between Vilnius and Riga. As the next EAP summit is planned in the Latvian capital during the Latvian presidency. And our relations with Belarus, perhaps that as well is very important, and for Lithuania and for EU and for the region. Of course, we would like to contribute to the normalization of the EU-Belarusian relations as neighbors of Belarus. At the same time, we all understand that it will depend very much on the release and rehabilitation of the political prisoners, on progress towards respect of human rights, rule of law in that country.
On further enlargement agenda, it will be based on individual progress. Lithuania will work on advancing accession negotiations with Montenegro and Turkey. According to the Council decisions, we will have to ensure preparation for the opening of the EU accession negotiations with Serbia, as well start negotiations for stabilization and association agreement with Kosovo. Based on Council assessment and its decisions, EU accession negotiations with former Yugoslav Republic of Macedonia might be started, and the candidate status of Albania might be granted, depending, of course, on the progress achieved by these countries. And further efforts will be needed to remove the EU agenda with Bosnia and Herzegovina. In addition to the DCFTAs with Eastern partners and negotiations with the United States on free trade agreements, I think that very important is EU negotiations on free trade with Japan, and of course development of economic relations with China and Russia. Perhaps the one last issue on open Europe in our priorities is the external borders, and it's natural that it is put into the Lithuanian program so high, because the further progress on the smart borders package, it's our interest as well. Establishment of exit-entry system, as well as registered travelers program. That's two issues that will be and are discussed during Lithuanian presidency. And we will seek to adopt Council conclusions based on the Commission's communication of the stepping up the fights against smuggling of cigarettes, as I mentioned already. Few words on the main presidency events, which are still ahead of us in November. Eastern Partnership Summit will be on 28-29. ICT conference on 6-8 November. High-level conference on energy we are planning for 4th-5th November. And annual Baltic Sea Strategy Forum will be on 11th and 12th November. And concluding, perhaps because of the fact that it's the first Lithuanian presidency, there is no secret that there was and still some feeling of anxiety in Lithuania how successful this presidency will be. But at the same time, with every day and every month actually in this role, we are getting more and more understanding that perhaps there is no such thing as presidency success. It's such thing as EU success during this period of half a year. And for Lithuania, despite again the fact that in next year we will already celebrate 10 years of the EU membership, it's a very good opportunity to again to look at our place in the European Union, because we are still, I think, in the process of finding ourselves, and I would say that. That opportunity is putting ourselves in the very wide agenda of the European Union, not only working with those priorities which were important for us, but working with the EU priorities, the EU agenda at this particular moment in overall process. And if you would ask what is the most challenging, perhaps, I would answer that perhaps the most challenging during the presidency are the issues that we were not able to predict. And thank you very much. I'll stop here and we'll be open for questions. Thanks.
Dazu jetzt noch eine kurze Reaktion und dann gebe ich gleich an Helmut Scholz. Dazu, dann gut, dann Helmut auch noch. Okay, es gibt doch noch mehrere Fragen dazu, bitte. Ja, ich bedanke mich auch für die Ausführung und will jetzt nicht alle Fragen stellen, sondern die zur Energie konkret direkt. Also nur 2 Fragen, ob bei dem Energiegipfel, der erwähnt wurde, auch die Fragen der erneuerbaren Energie und der Umorientierung von Forschung in die Frage der alternativen Energieerzeugung berücksichtigt wird, diskutiert wird und hier ein entscheidender Schritt vorangegangen wird, weil es gab vor kurzem die zweite Beratung des USA-EU-Energierates. Und in diesem USA-EU-Energierat wurde sozusagen als ein Schwerpunkt die Frage der Verstärkung von gemeinsamer Forschungstätigkeit diskutiert. Und das geht in die Richtung sozusagen der alternativen Energien. Also wie nutzt die litauische Ratspräsidentschaft auch die komplexe und komplizierte Situation, ja de facto, um hier eventuell einen Schritt voranzukommen. Und die zweite Frage natürlich, hat dieses ganze Themenfeld sehr viel zu tun mit dem Erfolg der östlichen Nachbarschaftspolitik und der Frage, wie sozusagen wird beim Nachbarschaftsgipfel dann auch das Beziehungsgeflecht zur Russischen Föderation neu diskutiert. Marie-Christine? Lass uns mal. Marie-Christine. Oui, je vais me situer. Donc Marie-Christine Vergia, France. Je vais me situer tout à fait dans la lignée de ce que vient de dire Helmut. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là, mais je suis toujours étonnée quand on regarde les grands discours de l'Union européenne, qu'on entende des grands discours sur l'avenir de la planète, le développement durable, et puis d'un seul coup, on se consacre aux questions du marché de l'énergie, et là, il n'est plus question de développement durable. Il est question d'énergie dure, d'énergie classique, traditionnelle, de marché, un autre discours traditionnel de l'Union européenne. Sauf erreur de ma part, il va y avoir un sommet climat dans moins de 2 ans maintenant. Donc j'aimerais savoir où on en est. Un sommet climat, ça se prépare pas 6 mois à l'avance, ça se prépare très longtemps en avance. Donc quand je vois avancer le marché de l'énergie, j'ai quelques doutes. Et quand je regarde les choix budgétaires qui ont été opérés en la matière, notamment en matière de recherche dans le cadre du cadre financier pluriannuel, avec une primauté des choix sur le nucléaire, et excusez-moi l'expression, mais des cacahuètes pour les énergies renouvelables, quand on fait la balance entre les deux, je me dis qu'on a quand même un petit problème de raisonnement. Et il me semble que des pays comme le vôtre, justement parce que vous n'êtes pas impliqué depuis l'origine par la construction européenne, vous pourriez peut-être amener un peu de sang neuf, même si j'ai bien entendu les préoccupations particulières des pays baltes par rapport à toute cette construction, mais ça rejoint ce que Helmut disait dans la deuxième partie de son intervention. Es gab jetzt noch eine Wortmeldung zum Energiethema. Jorgios, bitte. Καλημέρα σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση γενικότερα για το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας, αλλά να μείνω ακριβώς στο ερώτημα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πριν περίπου 40 ημέρες υπήρξε μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που εμπεριέχουν εκεί και τις πηγές φυσικής ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο στη Μεσόγειο θάλασσα. Έχει ξεκινήσει κάποια συζήτηση μέσα στα πλαίσια της δικής σας προεδρίας σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, να καθορίζονται δηλαδή βασικοί άξονες για τις παραπέρα διαπραγματεύσεις τόσο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τις τρίτες χώρες. Herr Botschafter, ich würde Sie bitten, auf die Energiefrage jetzt einzugehen und danach würde ich nochmal die von Helmut Scholz gestellte Frage zum Nachbarschaftsgipfel in den Vordergrund stellen. Es kann ja sein, dass vielleicht dazu auch noch weitere Wortmeldungen da sind. Bitte. Thank you, and you are right, actually. The generation capacity is an issue, actually, in the region. Therefore
whatever generation is possible, nuclear, based on gas, renewables, every generation would find its place in the Baltic states. And I would say that we are ready to discuss on every track of it, and it is already done. If you look at the capacities which were opened during the last several years in the Baltics, mainly of them, I mean generation capacities, but based on renewables. But again, renewables will not, for the time being, actually, for the appropriate period in the future, that will not be a full decision of electricity generation. You can't base your future only on renewables because of the different reasons. It's expensive. It does not create enough capacity. You need to have the capacity to balance the energy produced by renewables. All these issues are very complex. And when you talk to the energy experts, you would find very different now opinions how the Baltic states or how the European Union in general should proceed with the energy issues and with the generation actually capacity in our countries. Therefore, as I mentioned, in the Baltics, we are looking at the viable solution of the generation capacity. As I said, it might be different. At the same we are importing electricity from abroad, not from the European Union. I mean, mainly it comes from Russian Federation. And I think for a while we will continue to import this electricity. And so far we don't see any problems with that. Building our capacity and importing electricity, cooperating in the region with other producers of it, that's fine. And you perhaps know that the transit lines which go from the mainland Russia to Kaliningrad, they go through Lithuania, and here is cooperation which is beneficial for all sides involved in it. Now, with regard to exclusive economic zones, I'm not sure that I'm aware of this issue, how that might develop. With regard to the discussions at the energy conference, I think we will have quite wide discussions on it, and on renewables, on research and development, because especially when it comes to the renewables, it's very much connected to the research and development issues. And the prospects of peat? Sorry? And the prospects of peat in your case? It again depends, actually. You can't base yourself only on it. It's for example, in Latvia, it's very wood industry, actually. It's very important supplier for renewable capacities. It depends on a capacity what you have, but you can't build on renewables all your generation strategy, I would say, at the moment. That's also the problem in the region. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter. Sie erleben uns ja selber in großer Nachdenklichkeit mit Blick auf dieses Thema. Einerseits, glaube ich, steht gerade auch die Linke sehr für regionale und nachhaltige Energiepolitik. Andererseits wissen wir zum Beispiel auch, dass die Art und Weise in der Bundesrepublik Deutschland damit begonnen worden ist, eine Energiewende einzuleiten,
dass die offensichtlich ja vor dem Scheitern steht, weil die entsprechenden Zeiten gar nicht eingehalten werden können, weil insbesondere die Kosten auf den Verbraucher umgelegt werden und hier eine ganze Reihe von kaum überschaubaren Risiken im Moment zu sehen sind. Vielleicht sollten wir das Thema Energie, nachhaltige Energie, die Entwicklung des Energiemarktes doch auch noch mal konkret in die Fraktion reinnehmen, um dazu auch eine intensive Diskussion auch mit Experten, Expertinnen aus unterschiedlichen Sichten noch einmal mit aufzunehmen. Wir wissen ja, dass wir innerhalb der Fraktion auch sehr, sehr unterschiedliche Positionen haben, auch gerade was die Energie, was die Atomenergie betrifft, dass wir uns da überhaupt nicht einig sind innerhalb der Fraktion. Und ich würde das schon noch mal für wichtig halten, dass wir gar nicht mit großem Aufwand und großer Öffentlichkeit, aber dass wir doch mal noch so einen Austausch, eine Debatte über den gegenwärtigen Stand der Energiepolitik und vor allem auch des Energiebinnenmarktes für uns in der Fraktion noch mal führen, einen Klärungsprozess einleiten. Ja, es gab die Frage zur Nachbarschaftspolitik, zum Verhältnis der baltischen Staaten und auch zu den Impulsen, die von den baltischen Staaten ausgehen, auch was die Normalisierung des Verhältnisses insbesondere zu Russland betrifft. Belarus hatten Sie vorhin schon mal kurz angesprochen. Ukraine ist ja jetzt auch ganz massiv in der Diskussion. Aber wir haben ja seit dem Beitritt der osteuropäischen Mitgliedstaaten ja innerhalb des Europaparlaments und auch innerhalb unserer Fraktion lernen müssen, dass es ein durchaus sehr begründetes, problematisches Verhältnis zwischen den baltischen Republiken und der ehemaligen Sowjetunion, dem heutigen Russland gibt. Insofern wäre das für uns schon noch mal aus Ihrer Sicht interessant zu wissen, wie Sie das einschätzen. Sollte es dazu von denen, die sich bisher gemeldet haben, eine Frage geben, dann bitte ich das jetzt zu signalisieren, damit das dann von Ihnen gleich zusammen beantwortet werden kann. Gibt es dazu noch ergänzend Fragestellungen? Helmut Scholz meldet sich noch mal. Ganz kurz ergänzend nur noch eine sozusagen Spezifizierung. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass das umfassende Handelsabkommen mit der Ukraine sozusagen durch die Ergänzung des Rahmenabkommens sozusagen jetzt unter Dach und Fach gebracht werden soll und unterschrieben werden soll. Es ist nach wie vor offen, angesichts auch der innenpolitischen Situation in der Ukraine, ob der EU-Rat, also die verschiedenen Mitgliedstaaten sich darauf einigen. Und es gibt in der Kommission einen sehr erbitterten Streit darüber, ob man dann das Handelsabkommen herausnimmt und dennoch, da das Handelsabkommen ja seit einem Jahr auf Eis liegt, hier einen Schritt nach vorne geht. Wie ist die Position des Rates zu dieser Absicht? Gut, es gab weitere Wortmeldungen dazu von Nicola und dann Marie-Christine. Thank you, Gabi. Thank you, Mr. Ambassador, for your really brilliant presentation. We've learned a lot about what you plan to do in this 6 or something months up to the end of the year. What I wanted to ask you is connected with your remark on the enlargement policy. You mentioned Albania and Serbia in this context. I would like to hear a little bit more details about your opinion on Albania in view of recent elections there and new prime minister, and maybe a few words about your opinion on Serbian progress regarding becoming a member, starting negotiations, whatever. Again, connected with this, with the question Mr. Scholz posed on the attitude of Russia. Russia has strong interest in Serbia, and there is quite a lot of population inclined to better relations to Russia than with the European Union. So how do you see this situation? Thank you.
Gut, weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann gebe ich erstmal Marie-Christine das Wort. Dazu hat sich, oh, jetzt gibt es eine ganze Reihe von Wortmeldungen, aber ich bleibe jetzt mal in der Reihenfolge. Ich habe dich notiert und ich habe auch Takis notiert. Marie-Christine Verjat, unsere französische Abgeordnete. Alors peut-être que je dois préciser que je siège à la sous-commission droits de l'homme du Parlement européen. Donc nous n'avons pas l'habitude de voir ces sujets du partenariat tout à fait de la même façon que dans la commission marché intérieur. Le slogan de l'Union européenne, c'est une Europe ouverte. Alors j'aurais tendance à dire ouverte pour les marchandises, pour les services, pour les capitaux, pour les hommes un peu moins. Mais ce n'est pas le sujet. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. S'agissant des partenariats, moi j'ai été très amusée, je dirais gentiment, de la façon dont vous nous avez expliqué, qui est d'ailleurs la version officielle de l'Union européenne, la position par rapport à l'Arménie. On constate par ailleurs qu'il y a la négociation sur le TIPP avec les États-Unis, que derrière la négociation avec les États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on a le Canada, et que quand on lit bien, y compris les positions du Parlement européen, l'idée c'est de faire un grand marché transatlantique qui touche aussi bien l'Amérique du Sud que les pays d'Afrique occidentale. Donc je me dis, bon, la peur c'est la Chine. La Russie, mais surtout la Chine quand même, là, dans les... Et en même temps, l'Union européenne n'est pas gênée pour engager des négociations commerciales avec la Chine. Donc j'avoue que là, je ne sais pas si un des slogans de votre présidence, c'est la crédibilité de l'Union européenne, mais parmi les imprévus que vous avez à gérer, je pense que vous avez un gros travail à faire. Et puis je me permettrai d'ajouter un petit mot. Vous avez à peine esquissé le partenariat méridional. Alors, vous êtes situé au nord de l'Europe, mais pour l'Union européenne dans son ensemble, le partenariat méridional a une certaine importance, pas seulement pour les pays d'Europe du Sud d'ailleurs, parce qu'il s'est passé quelques événements en janvier 2011. Je crois que nous sommes assez unanimes pour considérer que l'Union européenne n'a, là aussi je vais le dire gentiment, pas été tout à fait à la hauteur de ses discours en matière de démocratie face aux revendications des populations arabes. Et le partenariat méridional a une large importance. Les négociations sont quasiment bouclées avec le Maroc. On sait que la situation des droits de l'homme au Maroc vaut largement celle de l'Ukraine. Et même si on met à part la question du Sahara occidental, le Maroc est un pays où il y a encore beaucoup de prisonniers politiques. Les négociations vont bon train avec la Tunisie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation en Tunisie n'est pas claire pour le moment. Donc je pense que sur toutes ces questions, on manque quand même d'approche globale, et on a un peu l'impression qu'il y a les questions des droits de l'homme, certes, mises en avant, vous l'avez dit sur la Biélorussie, vous l'avez effectivement pas évoqué sur la question de l'Ukraine, mais on sait bien que là derrière, il y a aussi des enjeux économiques qui se pèsent largement plus lourds, et je pense que derrière la discussion avec l'Arménie, bon, on fait un petit signe, mais ça ne va pas au-delà. Gut, ich würde Sie trotzdem bitten, Herr Botschafter, dass wir erstmal jetzt bei der Ostpartnerschaft bleiben, dann nachher nochmal den globalen Ansatz aufnehmen und bei denen, die sich jetzt noch gemeldet haben zum Thema Ostpartnerschaft, da schlage ich vor, dass ich jetzt erstmal die frage, die noch nicht zu Wort gekommen sind, dann aber Miloslav und auch Jorges nochmal das Wort bekommen. Und Kartika bitte ich, weil sie mit ihrer Wortmeldung hier bisher noch nicht reinpasste, du kommst auf jeden Fall zum Schluss noch dran. Du hast dich vorhin gleich am Anfang gemeldet. Dann hätte jetzt zunächst Jerzy das Wort. Thank you, Gabi. Thank you, Mr. Ambassador. I have a very short question. May you give us more details about the situation in Moldova and Belarus, because I am not so optimistic as you according to Moldova, and not so skeptic about according to Belarus. Danke für die kurze, präzise Fragestellung, und jetzt bekommt Takis das Wort.
Well, it's obvious that the presidency runs hundreds of issues. Many of them have already been discussed. I wanted just to ask you, are there any chances for opening new chapters for Turkey? Gut, die Frage stellen wir auch noch ein Stück hinten dran und dann gebe ich aber jetzt Georgios, dann Miloslav das Wort. Παίρνει η συζήτηση το χαρακτήρα πολλών έντονων ερωτήσεων και μεγάλου βάρους. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, αλλά μας δίνεται η ευκαιρία και θέλουμε αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε μαζί σας. Ένα κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά τη Λιθουανική Προεδρία, στο σχεδιασμό που έχει αναλάβει, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και η προσεχή σύνοδος κορυφής του Δεκέμβρη. Νομίζετε, επιγραμματικά δεν θέλω προφανώς να αναλύσετε ή να αναφερθείτε σχετικά με αυτό το ζήτημα, μέσα στο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί θα φτάσουμε στη σύνοδο κορυφής με ένα πλαίσιο ζητημάτων που θα τεθούν έστω σε μια πρώτη φάση? Danke, Georgios. Gestattet, dass wir die Frage auch noch ein Stück nach hinten stellen. Und ich frage jetzt Miloslav zur Ostpartnerschaft, ja? Dazu wollte sich jetzt noch äußern. Nur eine kurze Frage, die Frage des Abschieds von Armenien. Armenien hat die Möglichkeit eines Vertrags, Annäherungsvertrags mit der Europäischen Union aufgegeben. Ihr Kommentar bitte. Gut, dann gebe ich gleich an Sie weiter. I will try step by step. Maybe reacting to the quite often mentioning some kind of Southern Partnership, Eastern Partnership issues. I would say it's quite natural that with the Lithuanian presidency we focused this half a year on the Eastern Partnership, and other presidencies of course will maybe give more attention to the Southern Partnership, but that doesn't mean that Southern Partnership is non-existing in the Lithuanian presidency program. If you look at the wide program what we have, actually you will see Southern Partnership is there, and it's quite important to have this process going on. An Eastern Partnership, because actually this is half a year when we have the Eastern Partnership Summit, and that's why we put the objectives for the Eastern Partnership quite high. Now, in general, approach to the Eastern Partnership. So we perhaps remember that we started to talk about our Eastern European neighbors in 2002, when it was already clear that the big group of the Central Eastern European countries will become the EU members, and that the European Union is in need of the policy beyond these exceeding countries, actually. Needing policy with such countries as Moldova, Ukraine, Belarus at that time, and in a year time the South Caucasian countries were added, Azerbaijan, Armenia, and Georgia. And from the beginning, the approach was that this policy is not competition. Even Russia, if you remember, was invited actually to join the wider Europe or European neighborhood policy. But they refused to do it, arguing that they as a big country, they want to have the separate relations line with the European Union. That's fine, they do have it. But from the beginning, it wasn't
policy from EU side as seen as some kind of competition for some kind of the geopolitical area. It actually was a policy to open for these countries of our Eastern partners, to open for them opportunity and a possibility to integrate with Europe. And when I do remember in 2004 when we were going to the Southern Caucasus and promoting their case at that time European neighborhood policy, it wasn't EAP yet. We were asked actually Lithuanians, why you do that? And the answer was, remember Danes who used to come in 1992 to Lithuania to promote Lithuania's case. Perhaps that's the same reason why Denmark did that in 1992. The same actually why Lithuania is doing it in 2004. It is our interest. It's our interest to see the European values, economic area, I mean free trade area, expanded to the east, because we will feel, I would say, more safe. We will feel more cooperative. We will have bigger markets, and these countries, which are our Eastern partners, if they join us on this process, they will have very wide opportunity of development. And now situation with DCFTAs reminds me a bit situation in Lithuania in 93-95, when Lithuania for a year and a half was kept with double custom duties in our trade relations with Russia. And that was about decision for Lithuania to go with the free trade agreement with the European Union, or to go to some kind of, let's say, agreement with Russian Federation at the time. We did make a choice that we are going to free trade agreement with European Union, and I think this choice was very right. And decision again was based on very similar thing, because if you do open the European market, actually you are open market for the high-level products, actually, which market which is able to buy, high-level production, and you do change to some extent the philosophy of your business, because it's not only about, let's say, political will to do one or that, but it's about business interests and some kind of environment you put business in, actually to make them develop and to make them look for innovative economies, not to keep on what they already have. Now, with regard to concrete issues, what I've been asked on Moldova so far, despite all difficulties what we used to have in Moldova with regard to the government coalition, so far they are really doing well. We do see these instruments which are now used in trade relations against Ukraine, against Moldova, and to some extent Lithuania does feel now this kind of instrument which is used now in our trade relations with Russian Federation. It's a bit unfortunate, because sometimes we do feel ourselves as in some struggle without rules. But we do have the WTO rules. Countries are members of the WTO, and in trade relations we should work and cooperate according to WTO rules. And it's as we said on Armenia. If Armenia did make this choice, it's Armenia's choice. But as well, we would like to see that everyone does recognize choice of Ukraine and Moldova to sign association agreements. I mean, to initiate at this stage with regard to Moldova and to sign with Ukraine. To see and to recognize this right for these countries to do it.
On Ukraine, we very much hope that we will find solution before the Vilnius summit. And you know that there are three areas, let's say, that's electoral legislation in Ukraine, that's legislation related to rule of law, and Ukrainians are working very hard in the parliament. They really now have approved already several very important legal acts, and they're working hard on this path, and we really see their efforts, and we believe that they will do well on it. And of course, remaining issue, we'll all know that remaining issue still exists, a question of selective justice, and we somehow have to find solution for it. It's okay, I hear open, it remains an issue which is still has to be somehow solved. What else? Belarus. What is our attempt, actually? Our attempt is to have Belarusian representatives at EAP summit in Vilnius, and to involve them into the discussion, to try again to somehow to normalize EU-Belarusian relations to the extent what we are able to do. And I think Lithuania as a presidency will do its best actually in trying to talk to other member states, and of course in our contacts with the Belarusian authorities, what might be done by them in creation of the appropriate environment before the Vilnius summit, EAP. Someone did mention. Yeah, it's quite difficult, frankly speaking, question for me, because I'm too far from Serbia and Albania here in Latvia. But just maybe to explain on Turkey issue. If you asked Lithuania as a presiding country now, Lithuania always was, before our term in presidency, during our term and afterwards, is and will be very supportive to the enlargement process, because we ourselves went through it, and we do understand how important this enlargement process are for all the aspirant countries, candidate countries, and therefore, if there will be a consensus on one or another step between the member states, because it depends not only on the presidency, it depends on all member states. If there will be a consensus to make one and another step in the enlargement process with each of the countries we are involved in it, of course, the presidency will support it. Maybe a short reaction to EU, US, and China. We have learned, I think, from economic crisis a lot in Europe. And we can talk about financial discipline, we can talk about social issues, but the main reason, and we perhaps all understand it, is our competitiveness. Opening and creating the big free trade area between Europe and United States, it would give for Europe huge opportunity. As well, I think it will give not only opportunity between European and United States business. I think it would give opportunity for all of us to deal with with China, because it's not only actually some kind of area, free trade area we can imagine. It's we talk about free trade area with certain rules,
And of course, for each country which would want to deal with such area economically, it's additional competitive challenges. Did I miss something? Ja, die Frage von Georgios zur Verteidigung. Μέσα στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό της Λιθουανικής Προεδρίας είναι η Σύνοδος Κορυφής του Δεκέμβρη που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας. Σε ποια φάση βρίσκεται η επεξεργασία των κατευθυντήριων γραμμών και αν θεωρείτε ότι έστω σε πρώτη φάση μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής θα υπάρχει ένα πλαίσιο για να συζητηθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου και προφανώς και στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Unfortunately, I don't have an answer to this question because, maybe it would be better to check with someone in our representation in Brussels on it. Sorry. Ja, uns ist es dann aber auch immer lieber, es wird offen gesagt, dass wir uns an andere wenden sollen. Moment, wir haben jetzt ein Riesenproblem. Erstens, Katika ist noch diejenige, die ganz am Anfang sich schon gemeldet hatte und aus diesen konzentrierten Fragerunden jetzt ein bisschen rausgefallen ist. Und ich glaube, danach müssen wir, wenn ich an das Zeitfenster denke, das der Herr Botschafter mitgebracht hat, müssten wir die Runde beenden. Deshalb würde ich gerne jetzt Katika das Wort geben und dass dann darauf noch geantwortet werden kann. Und dann müssen wir sehen, wie wir weiterverfahren. Yeah, hello. I'm happy to be here with all of you because I think it's very interesting. I'm a member of the Netherlands, and yeah, I fell out a little bit because I think I have a couple of questions on totally different subjects. But that doesn't mean that I didn't think all the answers were very interesting, and of course I can work with that as well. You told in the beginning that 90% of your agenda is already set by things going on. And on one of these subjects, I want to ask you a question, and that's the tobacco directive, because we know that's a long-lasting story that would already have been solved in October of last year, and now it's it's on your in your presidency. The vote in the parliament is going to be. We know that there is a very strict proposal from the Commission. We know that the Parliament wants to follow this. We also know that there is a huge lobby of the industry, and I really like to know the Lithuanian position, and if you can tell a little bit more if you think that the Council is or other member states are more open for the arguments of industry. That was one of my questions. And one other question is, what is the situation of the demographical change in Lithuania on elderly people, that the age is going up, because a lot of the policy in Europe is based on younger people, but they also ask elderly people to work longer. And is the Lithuanian presidency willing to raise this issue in the Council? Darf ich, bevor ich Ihnen das Wort gebe, noch ganz kurz Ines, die auch noch nicht zu Wort gekommen ist heute, Ines aus Portugal, das Wort geben für eine ganz kurze Frage und dass Sie das dann zusammen beantworten. Obrigada. Eu venho de Portugal. A questão que quero colocar tem que ver com aquilo que considerou como um dos assuntos inesperados da presidência lituana e que tem que ver com a crise na Síria. Do nosso ponto de vista, esta situação não é tão inesperada, uma vez que a possibilidade de uma intervenção militar na Síria é falada há muito, e não só depois do início da guerra civil. Do nosso ponto de vista, ela está planificada pelos Estados Unidos já há bastante tempo. A questão que quero colocar é simples. Perante esta situação,
como é que se posiciona a presidência lituana em relação às formas de intervenção na Síria e tendo em conta os possíveis desenvolvimentos que podem vir a ocorrer, que têm que ver com não só com o acordo que foi feito, com os relatórios da ONU que podem também ainda vir a sair, mas enfim, com o desenvolvimento do acordo que foi agora estabelecido com a Síria, a Rússia, a China, os Estados Unidos da América. E, portanto, se vocês têm uma perspectiva de que existe a possibilidade de uma intervenção militar ou se consideram que é por via da solução política que se pode resolver a questão do povo sírio. Obrigada. Gut, Herr Botschafter, Sie haben jetzt abschließend das Wort. On tobacco, as I mentioned, we very much rely on the Commission position here. And you know, for a small country, it's always good to have Commission behind us on many of the issues, especially on such sensitive issues which do belong to some industry interest and so on. And of course, it very much depends on the member states as well approach. As I mentioned, on this issue, we will still have to discuss. And as a non-smoker, I have my own opinion about it. On demography, you know, for Lithuania and for the Baltic states, it's not only issue of the demography, actually, of the society which becoming elder is issue as well of migration, because okay, if we look at the census of 1989 in Lithuania, we have 3.7 million people living in the country. Now we have about 3 million. And that shows the migration, actually, how that did influence Lithuania. Despite this fact, actually, the GDP growth is every year, you know, quite significant, and that's another let's say end of the stick, that maybe economy is becoming more innovative, and we can guarantee economic development even in this situation. But already now we do see the upcoming problems, and the upcoming problems which all the perhaps member states do face. It's all our social security guarantees, you know, and in Lithuania, especially when it comes to the last several years, we had quite good situation, even very good situation before 2008. But the economic crisis did put us in quite now big difficulties with it. And all the Lithuanian social guarantee scheme is still now for several years based on loans. Actually, the institution who runs this scheme actually takes loans, and this is a problem. Maybe in years with the economic growth we will get out from this situation, but yes, we do face not only demographic but migration. With regard to people who left Lithuania during the last 10-15 years, okay, maybe 50-50, 50 will come back, 50 not. Actually, that's and we've learned from other member states a lot. For example, especially from Ireland, how they did deal with this huge amount of migrants leaving the country. And now 2 years or 3 years ago, the Lithuanian government approved kind of the Global Lithuania program, and
the idea and the aim of this program is first to establish the regular permanent contact with the people who left the country, actually, to promote their interest in political life, in economic life of Lithuania, and even having a perspective, maybe if they are successful in other countries. The main wave of migration of Lithuanians is to United Kingdom and Ireland, less to the Nordic countries. But Norway, especially, you know, that's another. I would put that perhaps the third place, Norway, and if we will succeed actually in having this regular link to our diaspora abroad, I think with the better economic social situation in Lithuania, we'll have more interest for those people to come back and to do their business, to work in Lithuania. On Syria, I would say we are very happy to have High Representative, Madam Ashton, actually, and all the presidency position on foreign affairs issues are very much communicated and consulted with the High Representative. If you have seen High Representative's statement of 10th of September, if I'm not mistaken with regard to the date, you would see the position of the European Union on the issue. Actually, we very much support those agreements which are reached between United States and Russia on a solution of the chemical weapons issue in Syria. And of course, we stress that these agreements should be implemented as soon as possible without any delay. And the role of Security Council of United Nations is very important here as well. Shortly. Gut, dann erst einmal vielen Dank, Herr Botschafter. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte ich noch ganz kurz Alfreds das Wort geben, damit er die Runde für heute hier abschließen kann. Jā, paldies. Es saprotu, vēstniekungs, ka jūs esat noguris no mūsu daudziem jautājumiem, bet mēs vairāk te spriedām par starptautiskām lietām, par partnerībām. Man jautājums no citas puses. Aizvakar es piedalījos Brisele dialogā starp Eiropas padomi un parlamentu lauksaimniecības jautājumos. Tur tika izskatīti 6 jautājumi, kas ir iekļauti kvadrāta iekavas. Tas nozīmē, kur nav panākta vienošanās. Tur piedalījās Eiropas komisija, un Eiropas komisija bija zināmā mērā tāds kā arbitrs. Beidzās ar to, ka no 6 jautājumiem 2 palika neatrisināti. Un tas ir jautājums par izdevumu sadalīšanu, par finansējumu sadalīšanu starp valstīm. Nav izstrādāta formula vēl, kādā veidā to darīt. Un otrs jautājums ir par tiešiem maksājumiem. Mūsu zemnieki jau te daudzi priecājas, saņemot ziņu, ka mums būs lielāki maksājumi, arī Lietuvai tā būs, jo mēs zinām, ka mūsu valstīm, Baltijas valstīm, šie maksājumi ir negodīgi, teiksim tā. Lielie saņem un saņem vairāk, un maziem mūs izlīdzina, tuvina izlīdzinājumu, bet vienalga tas būs tikai kaut kur 2/3 no Eiropas Savienības vidējā. Man šī sakarībā ir jautājums, jūs varbūt arī varat precīzi nezināt to, es saprotu. Bet kāda ir tomēr Lietuvas pozīcija? Vai viņi atbalstīs Eiropas parlamentu, piekāpsies tam, kā prezidējoša valsts, vai stingri stāvēs uz padomes pozīcijām? Es saprotu, ka aiz padomes stāv dalību valsts, un tika panākta arī tāda vienošanās, ka Lietuva, kā prezidentējošā valsts, apspriedīs šo jautājumu ar dalību valstiem.
Nu, bet parlamentam ir mandāts, kuru viņš mainīt nevar, jo viņš ir nobalsots sesijā. Un sarunas turpināsies 30. septembrī, un oktobrī būs balsojums par to. Ja nē, tad mēs ieiesim 2014. gadā ar šo neatrisināto jautājumu. Ja jums kaut kas ir zināms, atveriet mums lodziņu ieskatīties tajā jautājumā. Paldies! Thank you. In my understanding, if we look at the Baltic countries' interest in the negotiations on MFF, we did reach a quite successful result in general. And we all understand how sensitive is issue of the financial budget for all member states, and how carefully we had to negotiate, and what were the compromises taken perhaps by each of the member states in these negotiations, and as well and negotiations with the European Parliament on reaching these compromises. Therefore, I would say that each member state should be very careful, in relations with the MFF, in relations with this consensus which was agreed. And of course, our role, as we see it, till the beginning of the year, is to make everything what is possible to have the financial perspective and budget of the European Union in place, to be able actually to start next year with a budget existing. And therefore we will focus very much on legislative acts, and as I mentioned, being very careful, looking at what is already done and which not trying to open sensitive issues. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter. Ich denke, das war für uns heute eine sehr informative Veranstaltung. Ich bedanke mich auch dafür, dass Sie sich der Vielfalt der Fragen gestellt haben, und es ist auch klar, dass wir zu vielen Themen heute überhaupt gar nicht in die Diskussion kommen konnten, aufgrund der zeitlichen Beschränkungen. Ein Thema wurde ja jetzt nochmal von Alfreds angesprochen, das könnte man erweitern auf den MFR, auf die Haushaltsdiskussionen. Da ließe sich vieles noch gemeinsam miteinander diskutieren, und wir haben da auch noch sehr, sehr viele Fragen. Dennoch nochmal recht herzlichen Dank dafür, dass Sie hierher gekommen sind und die Position der Ratspräsidentschaft hier erläutert haben, soweit wie das möglich war. Für unseren weiteren Ablauf schlage ich jetzt vor, dass wir auch aufgrund der Zeitverschiebung, die wir jetzt gemacht haben, um die Diskussion wirklich zu einem bestimmten Ergebnis auch zu bringen, dass wir jetzt die Kaffeepause haben, danach aber nicht wieder in die Diskussion eintreten, sondern dass dann Freizeit ist. Es ist im Restaurant, kann gegessen werden auf eigene Kosten. Heute Abend werden wir ein Fraktionsdinner organisieren, aber ich bitte alle dann wieder wirklich pünktlich 15 Uhr da zu sein. Bitte seid pünktlich da. So weit ist das Stadtzentrum von hier aus nicht weg. Man kann einen kleinen Spaziergang machen. Erholt euch gut in der Mittagspause, aber genießt vorher bitte nochmal den Kaffee. Vielen Dank und nochmal besonderen Dank an Sie.